লাস্ট দিন আমরা ডিসকাস করছিলাম, সেটা হলো তোর কি বলে ফিজাস এক্সপেরিমেন্ট। সেটাই পরে ডিসকাস করব। ফিজাস এক্সপেরিমেন্টটা বেসিক্যালি তোর ভেলোসিটি অ্যাডিশন থিওরেম যেটা করিয়েছি সেটার একটা ভেরিফিকেশন। মানে ভেলোসিটি অ্যাডিশন থিওরেমটাকে তোর এক্সপেরিমেন্টালি তো আমরা ভেরিফাই করতে পারি না, বাট ফিজাস এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট মেলানোর জন্য তোর কি বলে আমরা ইয়েটা করি আর কি। ফিজাস এক্সপেরিমেন্ট করলে আমরা তোর কি বলবো, আরে ফিজাস এক্সপেরিমেন্টার মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারি, এটা আমরা দেখাতে পারি যে ভেলোসিটি অ্যাডিশন থিওরেম হুইচ ওয়াজ গিভেন বাই আইনস্টাইন ইজ কমপ্লিটলি কারেক্ট। কারণ আইনস্টাইনের ভেলোসিটি অ্যাডিশন থিওরেমটা ধরলে তবেই শুধুমাত্র তোর ইয়েটা কাজে লাগে, কি বলে ফিজাস এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্টটাকে এক্সপ্লেন করতে পারি। ফিজাস এক্সপেরিমেন্টের যে রেজাল্ট, সেই রেজাল্টটাকে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি if and only if we consider the velocity addition theorem was given by Einstein. নিউটনিয়ান ভেলোসিটি অ্যাডিশন থিওরেম দিয়ে তোর এখানে একটা ডিফারেন্স, একটা ডেফিসিয়েন্সি আমরা দেখতে পাই, অ্যান্ড আই উইল ডিসকাস ইট লেটার। আজকে একটা নতুন জিনিস আমি শুরু করতে চাইছি, এবং এটা টাইম টেকিং আর কি। টাইম টেকিং অ্যান্ড দ্য কী বলবো সবচাইতে বড় ডেরিভেশন ইন রিলেটিভিটি। তোদের এই 5 তারিখ থেকে শুরু হলো, আপ টু 15 প্রত্যেক দিন সন্ধে 6:15 থেকে ক্লাস হবে, ঠিক আছে? সামটাইমস কিছু রেকর্ডেড ক্লাস আমি দেব। আমি তো দেখেছিস তোর হাইড্রোজেন অ্যাটম হারমোনিক অসিলেটরের রেকর্ডিং ক্লাস দিয়েছি, বাট আমি ওই টপিকগুলোই ধরেছি। কিছু রেকর্ডিং ক্লাস দেব, দেখে নিবি, আমি প্রবলেম করাবো। সো আমাদের টার্গেট ইজ ফিক্সড 15 জুলাইয়ের মধ্যে আমাদেরকে সিলেবাস পুরোটাই কমপ্লিট করতে হবে। আমরা আজকে শুরু করব রিলেটিভিস্টিক কিনেম্যাটিক্স। এই টপিকটা আমরা শুরু করব। আমরা লরেন্স ট্রান্সফরমেশনকে কেন এনেছি সেটা আলাদা করে বলার দরকার পড়ে না। সেটা নিয়ে অনেক গল্প, অনেক ক্রিটিসিজম, অনেক রকম জিনিসপত্র আমরা অলরেডি করে ফেলেছি। যে হোয়াই লরেন্স ট্রান্সফরমেশন, লরেন্স ট্রান্সফরমেশনকে আমরা কেন আনবো। আমরা লরেন্স ট্রান্সফরমেশন দিয়ে লেন্থের লরেন্স ট্রান্সফরমেশন দেখিয়েছি, টাইমের লরেন্স ট্রান্সফরমেশন আমরা দেখেছি, তারপর আমরা ভেলোসিটির লরেন্স ট্রান্সফরমেশন দেখেছি। লেন্থ, টাইম, ভেলোসিটি হয়ে গেছে। এবার আমরা লরেন্স ট্রান্সফরমেশন করব একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, মাস। তাহলে হেডিং দে লরেন্স ট্রান্সফরমেশন অফ মাস। আমরা এতদিন ধরে এই বস্তুটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে গেছি, আমরা এখনো কনস্ট্যান্ট ধরবো, ধরে আমরা দেখব কি ঘটে, ঠিক আছে? এইটা হেড অন কলিশন, ইলাস্টিক কলিশন হচ্ছে এটা এ, এইটা বি। ওকে, কলিশনের পর হেড অন কলিশন, ইলাস্টিক, এ আর বি সেম ভেলোসিটি নিয়ে তোর হেড অন কলিশন করছে।
কলিশনের পর এইটা এ, এইটা বি। ঠিক আছে, হেড অন কলিশন হলো, কলিশনের পর তোর কি বলে এইরকম একটা কন্ডিশনে চলে যাবে। যেহেতু সেম ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে, আমি ধরে নিলাম এইটা হলো মাইনাস ভিএক্স অ্যান্ড মাইনাস ভিওয়াই। খুব স্বাভাবিকভাবে দিস উইল বি ভিএক্স অ্যান্ড দিস উইল বি ভিওয়াই। এইটা কি হবে? ওকে, এইটা মাইনাস ভিএক্সই থাকবে, এইটা ভিওয়াই হবে। এইটা ভিএক্স হচ্ছে অ্যান্ড দিস শুড বি মাইনাস ভিওয়াই। এই ফ্রেমটার নাম দিলাম এস ফ্রেম। একজন ভদ্রলোক খুব স্বাভাবিকভাবে এখানে আছে, এই পুরো জিনিসটাকে অবজার্ভ করছে। লাইক হিয়ার mass of A and B, mass of A and B are identical. Let the mass is m naught. A, B দুটোরই mass হলো m naught. Velocity of the particles are also identical. Which is given by v vector is equal to x cap vx plus y cap vy. Okay, সেম মাসের সেম ভেলোসিটির দুটো পার্টিকেল ইলাস্টিক্যালি হেড অন কলিশন করছে, করার ফলে এই সিনারিও হচ্ছে। এই ভদ্রলোক এই রিপোর্ট আমাদেরকে সাবমিট করেছে, এই ঘটনাগুলো ঘটে। ওকে, তাহলে আমি পার্টিকেল এ এর ক্ষেত্রে দেখব। ফর পার্টিকেল এ, পার্টিকেল এ এর ক্ষেত্রে momentum change along x axis, momentum change along x axis কত? ডেল্টা পি এ পার্টিকেলের ক্ষেত্রে কত হবে? 0. Momentum change along y axis, এ পার্টিকেলের ক্ষেত্রে y axis বরাবর মোমেন্টাম চেঞ্জ হলো 2m0 vy। ওকে, for particle B, momentum change along x axis, B এর ক্ষেত্রে momentum change along x axis 0, momentum change along y axis B পার্টিকেলের ক্ষেত্রে -2m0 vy। Okay, therefore momentum change along x axis
Momentum change along x-axis for particle A, for particle B, 0. Momentum change along y-axis, for particle A, for particle B, 0. Therefore, momentum remains conserved with respect to an observer. Momentum remains conserved with respect to an observer in S frame. Momentum remains conserved with respect to an observer in S frame. Okay? Like, momentum is conserved with respect to an observer in S frame. Like, now we want to check the conservation law with respect to an observer in S prime frame. With respect to an observer in S prime frame. For mathematical simplicity, let us assume that S prime frame is moving with a velocity Vx with respect to S frame. আমি ধরে নিলাম যে S প্রাইম ফ্রেমটা তোর S ফ্রেমের রেসপেক্টে Vx ভেলোসিটিতে মুভ করছে, যেখানে Vxটা হলো পার্টিকেলের ভেলোসিটির x কম্পোনেন্টটা। জাস্ট একটা ম্যাথামেটিক্যাল অবস্টাকেলস কমানোর জন্য এই জিনিসটা করলাম। দ্যাট ডাজ নট মিন তোকে এইটাই করতে হবে, নাথিং এলস। আমি জাস্ট চেয়েছি যে কি বলে ম্যাথামেটিক্যাল অবস্টাকেলসটা যাতে কম হয়। এই ভদ্রলোক এবার এই কলিশনটাকে রিড করবে, করে আমাদেরকে রিপোর্ট করবে। কি দেখবে এই ভদ্রলোক, ভালোভাবে খেয়াল করবি এই ভদ্রলোকের অবজারভেশনটা কি, যে এইটা আমার পার্টিকেল এ, এই যে মাইনাস ভি এক্স, এইটা কি হবে রে? এইটা হয়ে যাবে ভি এক্স প্রাইম এ মাইনাস ভি ওয়াই, এইটা হয়ে যাবে ভি ওয়াই প্রাইম এ। ঠিক আছে, কলিশন পড়লো, ভালো কথা। এই জায়গায় আসলো এ পার্টিকেল। আমরা আবার দুটো জিনিস দেখব। যেহেতু এখানে Vx প্রাইম এ ধরেছিস, দিস শুড বি Vx প্রাইম এ, আর এইটা হয়ে যাবে মাইনাস Vy প্রাইম এ। জিনিসটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা কর। ইউ কনসিডার দিস ইজ অ্যাজ Vy প্রাইম এ, সো দিস শুড বি মাইনাস Vy প্রাইম এ। এর x কম্পোনেন্ট কত? Vx। এরও x কম্পোনেন্ট কত? Vx। অবজারভার মুভ করছে কি ভেলোসিটিতে? Vx ভেলোসিটিতে। সো এই অবজারভার কি দেখবে? এই দুটো x কম্পোনেন্ট জিরো দেখবে,
দেখ পার্টিকেলের এক্স কম্পোনেন্টের ভেলোসিটি হলো vx, এই ভদ্রলোকও vx ভেলোসিটিতে সেম ডিরেকশনে মুভ করছে, তাহলে এ কি দেখবে যে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এর কোনো মোশনই নেই, তাহলে বি পার্টিকেলের ক্ষেত্রে এই ভদ্রলোক দেখবে এরকম করে গেল, কলিশন করলো, চলে আসলো, এইটা হলো আমার বি পার্টিকেল, বি পার্টিকেল, বি এ। তো খুব স্বাভাবিকভাবে এখানে ভি ওয়াই এর তো লরেন্স ট্রান্সফরমেশন হবে, সেইটা হলো ভি ওয়াই প্রাইম বি, তাহলে এইটা হয়ে যাবে আমার মাইনাস ভি ওয়াই প্রাইম বি। ওকে, এখানে আমি লিখছি ফর পার্টিকেল এ, এ পার্টিকেলের আগে vx প্রাইম এটা কি রে, vx প্রাইম এটা হলো মাইনাস vx এর লরেন্স ট্রান্সফরমেশন, মাইনাস vx, তাই তো 1 মাইনাস vx by c square, so minus 2vx 1 plus vx square by c square. So this is the Lorentz transformation of minus vx. দেখ vx প্রাইম এটা অটোমেটিক্যালি মাইনাস সাইন হয়ে গেছে, বুঝতে পারছিস? এই যে যেটা আমি নেগেটিভ ডিরেকশন তাও কোনো এখানে সাইন দিইনি, কারণ vx প্রাইম এটা হলো মাইনাস vx এর লরেন্স ট্রান্সফরমেশন, vy প্রাইম a এটা কার লরেন্স ট্রান্সফরমেশন রে, vy প্রাইম a মাইনাস vy এর লরেন্স ট্রান্সফরমেশন, মাইনাস vy গামা ওয়ান মাইনাস vx ওকে। এবার ফর পার্টিকেল বি, vx প্রাইম বি, পার্টিকেল বি এর ক্ষেত্রে আবার vx প্রাইম বি টা হলো vx এর লরেন্স ট্রান্সফরমেশন, vy প্রাইম বি এইটা হলো vy এর লরেন্স ট্রান্সফরমেশন, vy গামা এর x কম্পোনেন্ট আবার দেখ vx 1 minus vx by c square, so this is will be vy gamma 1 minus this. Okay, look, therefore for particle A momentum change for particle A along x axis কি হবে রে, along x axis m0 v0 along x axis, along x prime axis basically, x নয়, along x prime axis, along x prime এই নোটেশনটাই সাফিশিয়েন্ট, ডেল্টা p y prime for particle A কি হচ্ছে মাইনাস 2m0 vy প্রাইম a, নাও vy প্রাইম a কত রে,
1 plus Vx square by c square. Equation number 3. ওকে, এবার আমি কি করব? ফর পার্টিকেল বি, ফর পার্টিকেল বি জিরো, minus 2m0 vy prime b vy gamma 1 minus vx square by c square. ওকে, তাহলে মোমেন্টাম চেঞ্জ অ্যালং x প্রাইম জিরো, momentum change along y prime therefore momentum is not conserved. Therefore momentum is not conserved with respect to an observer. Momentum is not conserved with respect to an observer in S prime frame. Momentum is not conserved with respect to an observer in S prime frame. For the validation, full stop the leg, for the validation of conservation of linear momentum, for the validation of conservation of linear momentum, for the validation of conservation of linear momentum, কারণ এটা আমাদের দায়িত্ব যে লিনিয়ার মোমেন্টামকে কনজার্ভ করতে হবে। ইলাস্টিক কলিশন, ইউ হ্যাভ নো অল্টারনেট চয়েস ফর দ্য ভ্যালিডেশন অফ কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম। We have only one option left. We have only one option left, that mass of A and B, mass of A and B are not same with respect to an observer, with respect to an observer in S prime frame. ইউ ইকুয়েশন 4টা ভালো করে দেখ, এটাকে জিরো করার ইউ হ্যাভ অনলি অপশান যে m0 গুলো আর সেম থাকবে না উইথ রেসপেক্ট টু দিস ভদ্রলোক। সেম থাকলে কখনো তোর কনজারভেশন লর ভ্যালিডেশন হবে না। বাট ফিজিক্স এমন একটা সাবজেক্ট আমাদের, যে আমরা যাই করি কেন, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথস বায়োলজি যাই কর না কেন, আমাদের কারো এই অকাত নেই যে কনজারভেশন লয়ের আমরা ভায়োলেশন করব। সো for the validation of conservation of linear momentum, we have only one option left, that masses of A and B are not constant with respect to the observer in S prime frame. Let us consider the masses are, let us consider the masses are
M1 and the masses of A and B, the masses of A and B are M1 and M2, M1 and M2 respectively. M1 and M2 respectively. Okay, and therefore equation 4 will be equation 5. ইকুয়েশন 4 এইভাবে চেঞ্জ করে আছে। ওকে, ইকুয়েশন 5। তাহলে এখানে কি পেলাম আমি? therefore M1 by M2 equation 6 now one minus এইটা ইকুয়াল টু কত? 1 minus 4px square one plus therefore okay, putting the value of equation 7 in equation 6 we will get सिक्स के 7 এ বসিয়ে দিয়ে ইকুয়েশন 8 পেয়ে গেলাম। Now let us consider the particle B is at rest with respect to an observer in S prime frame. That is
m2 b পার্টিকেলের মাস m naught, this is called rest mass. And also consider Vx prime A is equal to V and M1 is equal to M, moving mass having velocity V. Equation 8. M naught 1 minus beta square is equal to gamma M naught Therefore, mass with respect to a moving observer, mass with respect to a moving observer mass with respect to a moving observer is always increased. Therefore, mass with respect to a moving observer is always increased. কি দাঁড়াচ্ছে m ভার্সেস বিটা যদি করিস m নট এরকম, ঠিক আছে। the mass measured by a raised observer the mass measured by a raised observer is called the proper mass, like proper length, proper time, is called proper mass. Is called the proper mass. Like relativistic energy, এইটাই একটা বড় ডেরিভেশন ছিল, বাকি আর কিছু নেই। আর দুটো like consider a particle of mass m is moving with a velocity v
moving with a velocity v under the action of a force F is equal to ddt of mv. হ্যাঁ দাদা, বেরিয়ে যাচ্ছ তোমরা? দাদা থাকছে না যাচ্ছে? দাদা থাকছে না যাচ্ছে? কোথায় আছে? কিরকম কিরকম? আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটু বাদে দাদা তোমাকে কলটা ব্যাক করি, আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি, জাস্ট 10 মিনিট টাইম দাও। হুম হুম। V dot dmv. Therefore, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ ভাই, আরে এসে পর পর ক্লাস নিচ্ছি, আস্তে আস্তে আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন ওই ক্লাসের মধ্যেই আছি। আমি ফোন করে নিচ্ছি তোকে, বুঝলি, আমি ঝোলাবো না, ব্যবস্থা করে নিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক 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 আছে, আমি ফোন করছি তোকে, একটু দাঁড়া। তাহলে এইটা কত হচ্ছে? এম ভি স্কোয়ার, এইটা let x square is equal to 1 minus v square c square. Minus 2v dv by c square. T is equal to one minus v square c square minus 0 মানে 1 আর v মানে root over of 1 minus v square c square, v dv মানে m0 c square dx x dx by x. m0
c square minus 1 m0 v square therefore gain of kinetic energy মানে gain of mass. Gain of kinetic energy means gain of mass. Okay, gain of kinetic energy means gain of mass. Like therefore the rest mass energy is given by mc square minus m naught c square. গেইন তো এটা না, তাহলে যদি মুভ না করে তাহলে ইনিশিয়াল এনার্জি কত ছিল m0 c স্কয়ার, রেস্ট মাস এনার্জি e0 is equal to m naught c square. Okay, therefore total energy of a particle মানে gain of kinetic energy plus rest mass energy. Okay, gain of kinetic energy plus rest mass energy. বোঝা গেল? This is equal to mc square. সেই বিখ্যাত রিলেশন মাস এনার্জি ইকুইভ্যালেন্স ফর্মুলা যেটাকে আমরা বলি E is equal to mc square. Okay, next, Lorentz transformation of momentum and energy. Like Lorentz transformation of momentum and energy. Linear momentum okay and proper time তাহলে m0 dt d tau dr dt, তাহলে m0 is equal to কি dr d tau প্রপার টাইমের রেসপেক্টে দ্যাট ডিফারেন্সিয়েশনটা হচ্ছে। তাহলে px py pz m0 dz d tau and
m0 c square dt by d tau. Let according to LT, x prime is equal to gamma তাহলে m0 dx prime d tau minus v by c square এটা কি রে মোমেন্টাম ইন s প্রাইম ফ্রেম ওকে py প্রাইম কি হবে py pz প্রাইম কি হবে pz ওকে m0 c square dt prime by d tau e prime is equal to gamma dt d tau minus v m0 dx d tau মানে gamma e minus px v. ওকে তাহলে এই গেল লরেন্স ট্রান্সফরমেশন অফ মোমেন্টাম অ্যান্ড এনার্জি অ্যাকর্ডিং টু লরেন্স ইনভার্স ট্রান্সফরমেশন according to Lorentz inverse transformation কি হবে px is equal to gamma okay now e square minus p square c square gamma e prime plus px prime l square minus px gamma px square c square এটা করে দেখ ওকে এটা হোমওয়ার্ক থাকলো therefore
E square minus P square C square is Lorentz invariant. Show that এটা হোমওয়ার্ক থাকলো। E square minus P square C square is equal to M naught square C4. Okay.